Yu-Gi-Oh! HNGRY VII Heritage, I'm not going to try to pronounce that. The Forgotten Brother. That's probably what it was meant to say in English. For those who need a quick refresher, this is like a prequel to the Heritage itself. Also, I made a claim in the trailer reaction that basically I thought the guy in this was going to be the 7th Gary counterpart that we never saw. Technically, no, because while this is a new Gary, it's also an alternate timeline to the original. So it's also like, this isn't the 7th Gary from that timeline. It's a new Gary for this timeline, if that makes any sense. I know it's confusing, but So he's got Raijin. But he can't summon it as a monster. Oh, right. Almost had it. Come on, dude, it has a flip effect. It's literally its big thing that it sets things into face down defense mode. I know it doesn't actually have a flip effect, but just effect that flips. There. Yeah, boy. This is after the invoked incident. Alkémista karrierem fénypontja, eme láthatatlan fólia. Mivel a párbajrendszer képtelen felismerni a vér átalakított szörnyeket, így ezzel a kis sekker fóliával már is megoldódik a probléma. Az mert hiába a mi rendszerünk nem szól, az övé fel fogja ismerni a hacket. De ez már úgyis mindegy, mert amint ezen el tudna gondolkodni, már az életpontja rég nullán lesz paklik egyetlen erejétől. So this dude is a different type of duel system from the norm, making them something more than just duel monsters. The card sleeves are the hack. Huh. I guess there's some like small computer stuff in there that's just invisible to the naked eye. Oop. Well, we know it works. This is why you sleeve your cards, everyone. He got some nerves playing a children's card game in the middle of nowhere. Sister's death. So this is the sister of the woman that he loved. Even though technically he didn't kill him. Her. It. És mégis mit értél el azzal, hogy kivégezted Lisztert? Amilyen őrült vagy, legalább tudott volna segíteni. Vagy nem? I don't think he could have turned her back. And even if he could, he wouldn't. He cared more about his experiments than he did the lives of others. Proven by the fact that he did this in the first place. Addig nekem nincs nyugtom, amíg te életben vagy. Then kill me. Oh boy. If you ever do that to me again, I swear to all the gods... Wait, wrong universe. Wait, I threw you on the ground and now you're up again. Addig nincs igazság ezen a földön, amíg a testvérem a holtak közt bolyong, te meg itt sajnáltatod magad egyetlen túlélőként. Did we miss the scene where he gets back up? Or maybe just hand him a duel disc and said, get your ass up, fight me like a man, with a children's card game. Készenléti fázisomban, mivel az egyik kidobott Totem Dragon. A Totem Dragon volt, képességével visszajön speciális, de nem marad sokáig. Mivel ha egy sárkánynak áldozom fel, akkor 2 áldozatnak számít. És így őt feláldozva megidézhetem a főszörnyet. Yeah, I can only come back to the standby phase, but he might have activated the quick play spell that quickly. Oh boy. I forgot this card existed. Bambus Sword. Bár önmagában nem sokat ér, de a sárkányom képessége, hogy minden egyes felszerelés kap után 500 támadópontot kap. Aktiválom a Food Sure, the quick spell doesn't do anything. The dragon does. Bambus Sword. Mivel a temetőbe került, aktiválhatom a képességét. A paklimból kikereshetek egy másik Bambus Swordot, ami pedig a bamboo sword deck. Majd aktiválom, és mivel van egy másik Bambus Sword a pályán, ezért húzhatok 2 napot.
The bamboo sword cards are a very interesting small part of archetype. It's weird. Újabb 500 támadó pontot kap, valamint nem pusztulhat el a Dragon Shield effektje miatt. Aktiválok 2 Mage Power-t, aminek a képessége az, hogy minden egyes varázs és csapda után a szörnyem további 500-500 támadó pontot kap. 7,000 attack points. Varázslapom van. Emiatt. Good luck getting rid of that. Valamint a sárkányom képessége miatt további 1000-rel nő a támadópontja, ami így már 8000. És ne is ámolj róla, Your only hogy a mistake was varázslapjaim going veszettek, first. ugyanis Arm Protector Dragon megvédi őket a pusztulástól. Azt hittem már sosem lesz vége. Először is aktiválok egy One for One, eldobok a kezemből egy Summoner Monkot, hogy a pakliból egy 1-es szintű szörnyet idézhessek. Ez a Sinister Serpent. Azonban nem marad sokáig, mivel aktiválok egy Monster Monkot. Feláldozom a Sinister Serpent, és így a paklim legfelső szörnyét megidézem. And that's pre-errata Sinister Serpent. Ez a szörny egy Magical Act. Most pedig aktiválom He's another a monster. Spellbook of Secrets-et. Ezzel a pakliból felvehetem a Spellbook of Knowledge-ot. Ezt is aktiválom. Kidobom a kezemből a Spellbook Starhold, hogy húzhassak 2 lapot. A 2 aktivált varázslapom miatt a Magical Exemplar kap 4 számlát. Always gained for seeing Ezt a Espega 4 do new számlát shit. levonom róla, hogy a temetőből újra megidézhessem. Aztán aktiválom az I like Espega's deck. egy varázslapot, hogy a And the character's pretty good, I guess. a Planet Deathline. Azonban az ő effektjét is aktiválom. Felállom, hogy a paklimból felvehessem a Magical Meltdown-t. And here we go. És amikor ez a mező varázslap aktiválódik, a paklimból felvehetem Alistairt, az Invokert. Őt meg is idézem. Because he still hasn't normal summoned yet. Az Invocation. Most pedig aktiválom a Fusion Sage-et, amivel a pakliból kikereshetek egy polymerization. Okay, show of hands. Whenever we saw the Fusion Stage art, did anyone think that those 2 green things on the guy's like head thing were his eyes? Ezt aktiválom és összeolvasztom a pályámon levő Alistairt a sötét attribútumú Summoner Monk-ra. What's Caligo gonna do? Or Caliga? Invoked. Caliga. Okay. How will he help? Lifternek már nem volt annyi esze, hogy értelmes szörnyeket kreáljon neked. És pedig aktiválom az Invocation. Kivonom a temetőmből az Alistairt, a tiédből pedig a másik eldobott szörnyedet, az Archbrave Dragont. Fúziós idézés. You discard that hand destruction, I suppose. Mekaba. Aktiválom az Advanced Throw. Ezzel feláldozom a 9-es szintű Mekabát, hogy Using Mecha buff for draw power. aktiválom a Paradise Desires, ezzel kidobom a paklim felső 10 lapját, hogy húzzam 2 új lapot. Great, now I gotta go pick all those up. Aktiválom a Left Arm Offering-et. A maradék 2 lapot a kezemből el kell távolítanom a játékból. I think that was 3, but I could have miscounted. Bármilyen varázslapot vehessek kézbe a paklimból. Ez pedig a Book of the Law lesz. Uh-oh. Aktiválom és feláldozom az Invoked Caligát, hogy egy tőle eltérő attribútumú Invoked szörnyet Level on idézhessek az attributes. extra pakliból. Jelenj meg! Invoked! Elysium! Oh boy. Remember, this thing is bigger than a Quasar Dragon. Since we don't have a name, I shall herefore dub this man Hiker Gary, because he looks like he just came back from, I don't know, going skiing. And Skier Gary sounds a little too stupid. Te aljas féreg! Van képed a saját húgomból készült lapot megidézni ellenem? Aktiválom a temetőmben levő Invocation második effektjét. My headcanon, this is like the alternate universe. Így a játékból Universe let hell, like if he didn't join with Agaton, he just decided, hey, fuck you, what have you done to my sister? hogy az Elysiumot After she got kidnapped by Nemesis. Gratulálok! Sikerült elvesztegetned az összes lapodat egy olyan szörnyre, aminek fele annyi támadó pontja van, mint az enyémnek. aktiválom Elysium effektét. Kivonom a temetőmből a Mekabát, és ezzel együtt az összes nálad levő olyan szörnyet, akiknek az attribútuma a Mekabáéval egyezik.
Megkap a attribútum a fény, csak úgy, mint az Unprotector Dragon a Day. És most nem számít, hogy védve van a pusztulástól, mert Elysium nem elpusztítja a It szörnyedet, banishes. hanem egyenesen a létezés egy másik síkjára küldi őt. Nice. It doesn't destroy. Boom! Megtaláltad az egyetlen Because gyenge pontját. HNGRY VII is contractually obligated to have an explosion. If it doesn't, then we gotta take the series down. I'm sorry. Mi teszi ezt a paklit ilyen hatalmassá? Miért nem ismerte fel a rendszer When a did he fúziós lose life szörnyeit? points? Ez alap. Alice feltámasztásának a kulcsa. Oh, that's right. I forgot. He used an Alistair from the hand in order to get its extra 1000 attack. Igen, meg hogy vissza fogod hozni. Nem kapsz tőlem egy második esélyt. I Ezt az can't. ígéretet már rég megtettem. Magamnak. But he can try. And then he punches him to death. Oh look, train tracks. This would be a great place to kill someone. Vissza azonnal, fontos küldetést kell teljesítenem azzal a lappal. Gradion lost again. Az a kártya nem a te tulajdonod, csak egy mocskos tolvaj vagy, semmi több. Mi között van hozzá, hogy enyéme vagy sem? A rendőrségnek mivel magyarázott, hogy ember törtélt? Ezért Killed someone? takargatod az arcod? Daniel. Man, Danielle fell on hard times too. First he became Mephisto, then Halberd Cannon. Now I stole this card. The heck? Espego, láttam erre egy hatalmas párbajszörnyet, a mérete nagyon aggasztó volt, ugye jól vagy? Gradián, te meg mit keresel itt? Egyre több fura dolog. I'm Gradion. What? Nem kéne így császkálnod. Ezek hogy került hozzád? Ez meg mi? Tudom, hogy nálatok van. Kérem vissza azonnal! Épészen fel sem foghatjátok, hogy ennek a kártyának mekkora hatalma van. Az én tulajdonom. Ide vele! Súlyos tévedés. Ez alap mindig is Gradián családjához tartozott. Amíg a tiéd 16 évvel ezelőtt el nem lopta tőlük. Pofa be! Hogy mi? Szóval te voltál az. Gradián. Ez alap mindig is hozzád tartozott. A nagyapád rád akarta hagyni, mielőtt ellopták tőle. Ez a paklit hiányzó bosszú. A parallel to Gary with his quasar. Lehetetlen. Egész életemben gyenge párbajozónak számítottam. Az osztálytársaim és ismerőseim csúfoltak, amiért nem voltam képes olyan magas szintre fejlődni, mint ők. A paklimat nem éreztem magaménak, mert olyan volt, mintha valami folyton hiányozna belőle. Interesting to see it drawn. Gyakorlok. És ezért vagyok ilyen gyenge. Miközben a válasz végig egy lopott örökség volt! Hát jó, ha nem vagy képes visszaadni, akkor a kis barátoddal fizetsz érte. Elég. Uh-oh. Nem fogom hagyni, hogy árts neki. Espego, kedves tőled, hogy védeni próbálsz. De ezt nekem kell elintéznem vele. Egész életemben szenvedtem miatta. Ez tökéletes bosszú lehetőség! Jó, figyelj arra, amit most mondok neked. So, Gradion is using Techgenus, but he used Black Wings in the original timeline. Hiba volt engem kihívnod, rohadék! Minden tudásom be fogom vetni ellened! Not in the original timeline. This heritage and what to say. A képességével a nem tuner lény. A kezemből is választhatom. Így felhasználom TG Rush Rhino-t és őt egy szinkroidézéshez. Szinkroidézés, jelenj meg TG Star Guardian! Oh boy.
használhatom a képességét, és így a kezemből megidézhetek egy TG katapultragon. You have the link, if you could use the link, that is. Egy TG jetfalkon. That stick would be far more powerful. 3-as szintű tuner, katapultragon pedig egy 2-es szintű nem tuner, így összehangolom őket. The frickin' TG link is just TG Hyper Librarian. power incarnate. Volt egy csecsemő, akihez nem kerülhetett a bestia. Ha tényleg ő a hivatalos örököse, azonnal meg kell állítanom. Why? Jetfalkont használtam. I know he probably knows up with Már the is power of the sokszor tudtál TG. életpontot. Hybrid cannon, but it's like, Lássuk, milyen papír van, te aljas bűnöző. Jöhet. Aktiválok egy Black Turbine-ot, majd normál idézeket pinakítok Vaccine Moon-t. Turbine képessége miatt kézbe vették. takes 500 damage from Jet Falcon's Mivel teli effect. vagyok szörnyekkel, most jön a speciális idézés áradat. A kezemben lévő 3 Blackwing szörnynek is azonos az első képessége, miszerint ha irányítok rajta... Raiden is the name of the guy with the mask, so how did he get the name? Speciálisan. Így lehívom Gladius, Borát és Chris. Pinakítés Borát, összehangolom. Szinkróidézés. Jelenj meg a Souls Blackwing Valkyrie. Sejtettem, hogy te is szinkron használó vagy, ezért is hagytam a térfelemen a Hyper Librariant. Valahányszor akárki szinkron idéz a pályán, én húzhatok egy lapot. Nem fogsz Smart felesetet húzni, thinking. ne aggódj. Használom Valkyrie képességét, vagyis annyi szörnyet pusztítatok el a térfeleden, ahány Blackwing szörnyen van rajta kívül. This is a nice pose of Valkyrie, by the way. Belesétáltál a Star Guardian csapdájába. Gyors képességének hála. A te körödben is összehangolhatom TG Hyper Librarian-nel. Szinkroidézés, jelenj meg hűharcosom! TG Blade Master! A pusztulásokat elkerülted, de a vereséged nem. Varázslapot aktiválok, Mind Control! Átveszem az irányítást a Blade Master felett. Komolyan azt hitted, hogy ilyen könnyen megszabadulhatsz tőle? Eldobok egy lapot a kezemből, így bármilyen őt célzó varázslócsapdát hatástalaníthatom. A következő körömet már nem fogod ilyen szerencsésen túlélni. Mi lesz következő köröd? Aktiválom a kezemből TG Gear Zombie képességét, csökkentem 1000-rel a Blade Master támadópontjait, így lehívhatom speciálisan. Majd, mivel a pályámon csak is TG szörnyek vannak, így lejön Drillfish is. Most a két egyes szintű szörnyet összehangolom, és megidézek egy TG Reciprocal Dragonflight. Micsoda? Egy 2-es és egy 10-es szintű szinkrólény? Várjunk csak. A level 10 and a level 10 Sacred Monster? No, it's level 2 with a level 10 Sacred Monster. Képességét. Or a level, or it can go either way, really. Temetőből előhívom az alapanyagait. He is a desynchro. A Star Guardian! Egy tuner szörny. A 3 szinkro szörnyemet. Összehangolom! Lehetetlen! Még sosem ismertem senkit, akinek sikerült elhívnia. Yeah, of course. Buzzarella, you confuse me. Guardian, what's up? What? The card killed him. What the hell? Tettél Gradiannal? Ő volt a hivatalos örököse a Halbert kanonnak. Így a vérjele aktiválódott. A két kapu, amit megnyitott, a másik két bestiához vezetnek, amelyek hamarosan kegyetlen harcba szállnak egymással. A fiúnak ez volt a sorsa. De... ő most meghalt? Mi ez az So, egész? by summoning the monster that was of his true bloodline, he died and opened the gateways to the two other beasts. És a harmadik egy harcos. A két sárkány egymás tökéletes ellentétei, mind a harcos se nem jó, se nem rossz. Amint a két It's neutral. valószínűleg a fiú újra meg fog jelenni. Ez az So a it needs három Quasar aranyos Red bestia Nova lenne, to akiknek come az back. erejével egy saját dimenziót lehet létrehozni? Honnan tudsz enni mindent? Szinte már mindenkimet elvesztettem. De... visszahozom őket. Which means that I know everything about the És plot. segíteni fogsz nekem. Te vagy az egyetlen, aki tudja, hogy ezek az izék hogy működnek. Eszem ágában sincs.
Elysium. Te vagy az egyetlen túlélője annak a You know of that? I guess it was in the news. Nincs választásod. Ebben a dimenzióban csak egy bűnöző vagy. Egy üldözött. Számodra is ez az utolsó lehetőség. Nem szabad, hogy a dimenzióőrök gyanút fogjanak, úgyhogy mostantól te leszel Gradián. Seriously, take on the fake name. Segítenék neki, miközben magamnak szerzem majd a bestiákat. Ő úgysem lesz képes megidézni egyiket sem, így rám fogja őket bízni. You're trusting a criminal, just, well, to be fair, he's the one that has the information, so you don't really have a choice. And you went after Quasar first. In hindsight, probably should have gone after Red Nova. Or did they already get Red Nova? I think they went after Quasar first and then decided to get Red Nova next. But when Gary played Quasar, he didn't get Thanos. But that's... It wouldn't be Hungry 7 if my head didn't hurt. Maybe this is just because I'm an idiot, so it's just my brain hurts and my brain isn't really fully awake at the moment. It'd just be like, okay, so... It seems that... Okay, so we got the backstory of how the gang came to be with an invaded dimension. We don't know how we got Yuri, but we can just assume he picked them up along the way, I guess. Maybe they go out to Red Nova and just happen to be in Yuri's dimension. So they picked up Yuri from his dimension, so I guess maybe they did go out to Red Nova first, because we know he picks up Yuri at some point for them to all be a team. He sure is not going to get him from Quasar's dimension. Or did he? I did notice that joke, by the way. She'd be like, no one's watching at that point. Or are they? Well, I kind of have to. Just... So... Is that, like, backstory as to how Gary got that voice in his head telling him how to do things? Was that, like, implied to be Gradion, I guess, maybe? It's possible, considering they're all connected by the same bloodline, but it's weird, because it's like... Gradion plays Halberd can, but he doesn't get Thanos snap, but when Gary plays Quasar for realsies, he gets hurt to hell and back again, and the duel stops, and I think, like, ends in a draw, but it's like... He didn't get Thanos. Maybe the duel just happened to stop before that could happen, just because of the two hyper legendaries were just too much for it to take. But it's also like weird. Then again, we did see that the it was clearly ripping him apart with how his like vessels were like contorting in an unnatural fashion. He got this giant mark on his arm, and it got like broken and stuff like that. So it's probably safe to assume that maybe if that duel had lasted like just another second or two, it would have Thanos'd him. Ugh. Or maybe it's because he wasn't the first to do it? Would he have just opened it? I guess they were going to use Gary as a portal too, just to get to Red Nova faster, considering they I don't think they can make portals, and how would they even do that? This is a far cry from Gradion in the original timeline, because he came from like a positive/negative dimension from the other side of the other. It was original Hungry 7, so it was consciously obligated to confuse me. It does make more sense than I'm giving it credit for, but it's also one of those things where it's like, this is one of those things where the timeline just simplified it. Still, I kind of had a hunch that Gradion was going to take on, well, the name Gradion, since he has the name Gradion, but also just the fact that I'm just gonna call him Mask Guy for now. Well, his name is Daniel, so I had a feeling that Daniel was going to lose the duel. I had a feeling it could go either one of two ways. Daniel would win and take the name Gradion because reasons, or Gradion would win the duel but just get it so severely damaged that he gets a mask on, and something happens to his deck, so he has to play Black Wings.
it was like it was the backup plan in my head, because I thought that the one where he takes Gradion's name did make more sense, but that was like, but it was also like, this one's far more convoluted and confusing, so so knowing HNGRY VII, it probably is gonna go that way. I kid, of course, because Heritage does go with the more logical approach more often than the confusing one, but just like, you got that baggage of the old one. So I think that's that. Nice to see Espego just fucking destroy some rando. Okay, I guess we did it to clear up the plotline. I'd be like, okay, so how does his family, how does the wife's family react to this? Well, here's her brother. You only need to see his opinion. I do kind of like to give us a parallel. It's like, what would have happened to Lehel if instead of like teaming up with Agaton to get Zoe, would just decide, fuck you, Agaton, this is all your fault. Duel me. Although, given the fact that Agaton won that duel, we know how it ends. I mean, although granted, Lehel did hold back in that duel. He had like an out to it, I think. I think he had an out to it. Or did Agaton just get lucky with the second banner of courage? I think it took like the spell or something. I think Lehel could have won that duel, but I don't. It's been a long time since I saw RODS episode 1. To be fair. It's still like a funny little parallel if you think about it. It is interesting how this all ties back to Heritage. It makes me wonder who the Red Nova owner is going to be. Would it be a brand new Gary, or would it be the one we've just, or one we've seen before, like a returning one, like freaking, what was his name? The guy who played Speedroids. You guys will remind me his name in the comments, so yeah, And I'm sure as soon as I tune that off, it would be like, that was his fucking name, Or maybe it'll be Future Gary. Wouldn't that be a twist? I know Gary said that Future Gary isn't coming back ever, but it would be fucking hilarious. Anyway, yeah. So that explains how Gradion got it on his thing. I kind of want to see how he got to team up with Yuri, but then again, he was also the case of being like, yo, come with me and I'll bring your girlfriend back to life. We've all lost something. One of us have stolen something from another person, but he doesn't need to know that, And by he, I mean Yuri doesn't need to know that what Gradion did. Feels like there could have been set up for another thing, but then again, that's not how Black Tears ended, so I guess that one's just like more open to interpretation. I feel like this all could have been open to interpretation, but whatever. At least the door open for a potential other movie, I guess, in the future, so, I doubt Gary will go down that route, but, the door's open. Maybe it was explained in the Heritage thing about how they teamed up and all that, but I don't remember. It's been a while. Either way, this was a nice little movie. Didn't really need to have a reason to exist, but hey, it gave us a little side on it, gave a little bit more lore on the universe of how the Heritage timeline works and all that stuff, and it was fun. I enjoyed it. So, yeah, this was a nice little thing, and I look forward to Heritage Season 2 whenever it is, and I'll hopefully get to RODS review as soon as I fucking can, because I need time to just sit down and write that out in a good frame of mind. I have not been in a good frame of mind these past couple of days. 2021, the sequel to 2020 you all were waiting for. I knew it wasn't going to be this magic button that fixed all the problems, but it would have been fucking nice. Well, the year just started. Who knows? It could all turn around. 2020 didn't start absolutely awful. It just devolved into that over time. So, who knows? Maybe 2020 could just have a really bad opening and then just bring it home at the climax. I have to be optimistic because there's really nothing else in life at the moment. I always look on the bright side of life, I guess. Anyway, yeah, I've rambled. Later.